Good evening, everyone. We are starting in next 7 minutes. May I please request everyone to be seated?
Good evening, Muscle Care, Namaste everyone. Welcome to the 14th edition of the SGI Gulf Poetic Heart event. My name is Taruna, and I'm quite excited to see how this evening unfolds, Shivani. Absolutely, Taruna. Asabakher, Konbanba, Haryali Kun. Once again, a very warm welcome to each one of you present here. I am Shivani, your co host for the evening. We are extremely grateful for your presence today. We have a delightful evening of poetry and music planned for you all tonight, and I'm quite excited to see how that comes out. Before we begin, I request you all to please put your phones on silent. Thank you. The Poetic Heart, presented by SGI Gulf in collaboration with Emirates NBD, Property Finder, Choithram, Al Marai, Confluence Consultants, Al Amana Legal, and Gormistan, has flourished over time, driving positive change, transforming lives, and fostering meaningful values along the way. Let's witness this beautiful journey through this video. مسكين نامیا شلوغ کودکه که توده خاکستری كم عزت من بالأنثى لم يزل يصبح I am very happy to welcome the whole nationality, music, a lot of people, and this is it makes, I mean, bridges between people, not in Asia, I think around the world. Poetry is another mean of telling a story from different perspective. It develops I would say, it develops the sense of empathy among the youth to look into the world from different perspective, as well as to have a deeper appreciation and understanding of the world as a whole. This area celebrates poetry, literature, and peace as well. The leader of the city is a poet, and his son, Prince Hamdan, is also a poet, which shows how integrated poetry is into our fabric. So I like to write a poem which can change a person, and he can rehabilitate himself into a better person. I think poetry is one of the biggest tools you can use. It's a very nice event that gives the opportunity to for kids to recite their poems that they wrote. Forgetting that each time we breathe, we influence. That every one of us was made to live in congruence like the oceans and the land, preaching to unite for survival. The kids came, the youngest students came, they gave their poetry, expressed themselves, and the encouragement they received. That's a booster.
It fills our heart with pride and joy to witness such a remarkable journey. The evolution of this unwavering spirit is truly something we all can learn from. May I now please request Mr. Suresh Prem Kumar, chairperson of SGI Gulf, to share the opening address with us. Hello, I'm audible now. How my voice sounds? Nice, very poetic. Yeah, it's okay. So, good evening, distinguished guests. Welcome to the 14th edition of Poetic Heart Connecting Humanity. It is with a great honor I extend a warm welcome on behalf of SGA Gulf as we gather here for the first day of our two-day Poetry Symposium. Now we are in 14th year. A round of applause for continuing the 14th year in continuity. Can I hear it a little more louder? The applause. A special and heartfelt welcome to all our esteemed, honored visitors who are here today. A round of applause for each one of you. We are very deeply grateful for your presence with us this evening. The Poetic Heart has been along a beacon of hope and inspiration, bridging communities through the timeless art of poetry and music. This event has been a powerful platform for conveying the message of peace, environmental awareness, hope, tolerance, among others. The UAE recently announced 2025 as a year of community. Congratulations, a round of applause for it. His Highness Sheikh Mohammed has said the declaration of 2025 as a year of community highlights our priorities for the future, strengthening the social bonds and fostering unity across the society. The Poetic Art Initiative is based on the same belief that human potential is infinite and is committed actions by the individuals in the societies that propel the change. Under the enduring guidance of our eternal mentor, Dr. Taishaku Ikeda, the president of Soka Gakkai International, and with the continued support and wisdom of our distinguished poet, Dr. Shiab Ghanam. A round of applause for him. So we have the privilege of hosting nearly 200 renowned poets and musicians over the years. 200 renowned poets and musicians over the years come and performed. That is what we have with us in today. In next 2.5 hours, we are in an extraordinary journey as we hear the poetry recitation in following languages. And each language I say, you applaud and celebrate the languages one by one. Arabic, Hindi, Malayalam, Persian, Japanese, and English. Alongside these performances, we'll be treated to the musical interludes from esteemed and local and international artists. We are incredibly grateful to our supporters who had worked and dedication made this event so possible. Such a hard work and dedication made by the community of SGI volunteers over the past 6 months. So once again, I extend a very warm welcome to all our poets, performers, audience members. It is my pleasure to officially open this evening the celebration of poetry and music. Are you all ready? So may you all feel the joy and inspiration in this beautiful festival and the arts. Thank you so much. Assalam.
So today we are reciting. Yeah. So many languages are there which we recited in the earlier. Dr. Ghanam want to applaud for all the languages which we recited so far. Big applause for them. So I am so inspired with his with all out his compassion and life condition towards the poetic art. I am very sure if the poetic art continues, there will be new language will manifest from the poetic art. Thank you, Gana. Thank you, Mr. Suresh, for your kind words. Quick question on the same note. Can anyone guess how many languages have been recited at the Poetic Heart event? Well, we have had about 16 languages so far recited at the Poetic Heart, and for the very first time, we'll hear recitations in Pashto and Uzbek tonight. Let's begin the beautiful evening filled with music and poetry by introducing our first poet for the evening, Dr. Saida, who'll be sharing her poetry in Arabic with us. Dr. Saida bin Khater Al Farsi is celebrated published author with a PhD in criticism and rhetoric from the Cairo University Faculty of Science in 2002, with the first class honors in the subject of Exile in Gulf Women Poetry, a technical study. Her creative and literary work includes a huge collection of poetry like My Anthem Collection, I Still Walk on Water, You Remain My Certainty Prayers, and many more. She has also written critical and literary books like Imprints in the Sea, Dancing on Embers, A Country in a Suitcase, and many more published across GCC region. Dr. Saida has been honored with numerous awards and accolades at gigantic platforms like Arab Creative Award from Arab Intellectual Forum in Cairo, Literature Award from Kings and Leaders in Muscat. Dr. Saida, the stage is all yours. شكرا لأستاذي الكريم المبدع الكبير دكتور شهاب غانم، وشكرا لكل من عمل في هذا لإنجاح هذا المهرجان الذي متأكدة بأنه سيكون متميزا. القصيدة الأولى بعنوان يا طائر الفينيق حلق وعد. طائر الفينيق هو ذلك الطائر الذي يموت ويحترق وينهض من رماد احتراقه. في القصيدة سترون حورية البحر وهو لقب لمدينة صور وعنوان لديوان الشاعر الوحيد قبل أن يتوفاه الله. أيضا سنجد فتح الخير. فتح الخير هذه آخر مدينة سافرت من ولاية صور وبيعت بعد أن انقلبت الأحوال في الخليج العربي من العمل في البحر عموما والأسفار البعيدة إلى فترة نفطية، فكسدت تجارة البحر وكسدت السفن
وبيعت فتح الخير، اشتراها رجل من اليمن. ذات يوم رآها أحد رجال صور تقف في بحر في ساحل دبي. سأل أين صاحب السفينة؟ فقيل له فلان. كم تبيع هذه السفينة؟ قال لا أبيعها. قال لا أرجوك. وحتى يتخلص من إلحاح الرجل العماني ضرب مبلغا كبيرا، وتفاجأ بأنه وافق، بل دفع له 3 أضعاف السعر المطلوب. وعادت فتح الخير ترقص في بحر صور، لكنها عادت بأفراح دامت 10 أيام، طبول وأغاني وأشعار، والبلد تستقبلها رجال ونساء وأطفال. هي الآن تقف أمام المتحف البحري في مدينة صور. آخر كلمة سنجد صغيرين، والصغيرين هؤلاء الأطفال الصغار الصبية الذين يسافرون مع السفينة. عادة السفينة فيها كل الأعمار، الصغار من سن 7 سنوات 8 سنوات يسمون صبي شربة. صبي شربة يعني ذلك الصبي الذي يؤمر بأنه يسقي البحارة شربة من فضلك، شربة ماء. هؤلاء الصغار يصاحبون السفينة التي تتغرب في أعالي البحار لمدة 6 شهور وأكثر أحياناً. يرجعون مشتاقين لأمهاتهم، خاصة وأنهم لأبناء أرامل أو مطلقات. وعندما يعودون في منتصف البحر من الأشواق والحنين يصرخون: جئنا جئنا جئنا، بأعلى صوتهم. كان الصغار يسافرون من أجل مبلغ زهيد لأمهاتهم. يا طائر الفينيق حلق وعد، مرثاه لناصر البلال. ولا أعتقد بأنه يوجد أمر مؤلم كالفقد والموت. هذا رجل شاعر كبير، باحث وعالم ومناضل ومتمرد في نفس الوقت، لكننا فقدناه ولله. يا طائر الفينيق حلق وعد، ماذا تسر لك السحابة حينما وجلا علوت طموحها ثم احترفت به الغياب؟ ولمن تخبئ سرها المطري والرمل المقدد شارب ملح السراب من السراب؟ وهوادج الليل القصي تمايلت، ميمون أعشب صوتها. ميمون شاعر جاهلي كبير، شاعر عربي. ميمون أعشب صوتها فتراكضت في البيد أجنحة الحداء. ودع هريرة وانتعل في إثرها. هريرة حبيبة الشاعر. ودع هريرة وانتعل في إثرها درب الوداع بلا وداع. ميمون قلدك احتراق الشعر مصطفيا حروفك نابضات حين عز الاصطفاء. حلق ففتح الخير أهدتك. أنا آسفة معلش، مريضة ولذلك عذروني. حلق ففتح الخير أهدتك انطلاق جموحها المحفوف بالألق المحدب والعناء. حلق ففتح الخير أرخت دمعها بحرا تموج بالدعاء. حلق هناك مع اختلاج الموج، هناك مع اختلاج الماء عرس
جزره مد تكلل كبرياء، حورية البحر اكتظاظ الشعر، حورية البحر اكتظاظ العشق، شمس الشعر يكتمل البهاء. ومواكب الوجد هناك مترعاة بالبريق، النور يفترش القلوب حفاوة، والحب خمري رحيق. وهناك تعتصر المباهج وجدها، أيامها لا تستفيق ولا تفيق. هناك يكتمل البهاء. هنا احتراق العاشقين التابعين الحائرين، الحزن عرش سقفه والحرف طوقه الأنين. وهنا انطفاء مرعب في جوفه ثلج ونار. هنا الرفاق تمسحوا برؤى التعقل والتبارك بالمسار، دعنا نزفك للهوى متسائلين. كيف اخترعت الموت؟ كيف اخترعت الموت في زهو الحصار؟ كيف اخترقت فجاءة الترحال وانكفأ السؤال صدى السؤال؟ كيف اختزلت مسيرة الرفض الجموح؟ دعنا نزفك نشوة اليامال، إذ به يستبد شجى القروح. اليامال أقاني البحر، دقت طبول الصبر نافضة مرارات السنين. هل كنت أقدم عاشق يحيا رهين الاغتراب؟ هي وحدها أوتار صور، هي وحدها أوتار صور تعزف العشق بلحن الياسمين. ولها تغني للوصال، تشدها وتشد أضلاع البحار. ولها تراقص خطوها المغفورة، طوافا يوزع أبجديات السؤال. يهمي الغناء بذكريات الملح، يرتجف الخيال. يهمي الغناء نداوة غسلت جفاف الارتحال. البحر يصطبر الصغار، البحر يصطبر الصغار. أواه أواه من وجع الصغار. جئنا 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 ويشتعل العناق. يا الله يا الله يا الله، سيدي يا الله يا الله مولاي. يا رب غربتنا ويا رب تودينا، ونحنا صغيرين نشتاق أهالينا، ونشتاق وجه بكى شوق ينادينا، ونشتاق أرض مشت فيها خطاوينا. يا الله يا الله يا الله، سيدي يا الله يا الله مولاي. دقي طبولك وانزحي يا قربة القلب الذبيح. جسد تنور وارتقى من حمأة الطين المعربد في الفناء. انفض عناء الاغتراب يا طائر الفينيق، حلق حلق من رماد الاحتراق. غني مع اليامال وابحر في ضلوع الاشتياق. ضمت جراحات تفتق واسمها فدم الفراق. يا طائر الفينيق حلق وعد للعاشقين على طموح الانتظار. حلق وعد متلبسا وعد السحابة، حينما وجلا علوت طموحها. الغيم يكتنز عشقه حتى يعود، ليسكب الأغمار والأحلام في وجع التراب. حلق وعد
فالعاشقون تحلقوا وهنا الرفاق تحيك أسئلة النهار. حلق وعد كل الرفاق، كل الرفاق، كل الرفاق على انتظار. شكرا لكم. القصيدة الثانية: امرأة واحدة لا تكفي. امرأة واحدة لا تكفي. النساء في شرقنا للنسل، للحرث، للبهجة، للبهاء. امرأة واحدة لا تكفي لاستحلاب الشفاء. الرجال في شرقنا، الرجال في شرقنا للحرب، للهم، للسجن، لنزف الكبرياء. امرأة واحدة لا تكفي لترميم هذا الشقاء. النساء في شرقنا للثكل، للترمل، للقهر، للتكحل بقصائد الخنساء ومحبرة الرثاء. الرجال في شرقنا للخضوع، للتصفيق، للسقوط في خندق التغابي والخدمة في جيوش الزينة يوم الزينة والاحتفاء. امرأة واحدة لا تكفي لنصب ألوية العزاء. في شرقنا نزرع للعيب هواجسا تطارد الضياء. المرأة أسيرة السادات والعادات والرايات، ترفرف فوق مقام سيد الولي وسيد البهي. المرأة تشرب خرافة الرمل والوأد والتواري من سوء البشارات والانكفاء. امرأة واحدة لا تكفي، لا تكفي لتواري سوءة الصحراء. فكيف للشرق أن يكثر لجام الظلمة وهو رهين حكمة المعز، وفاكهة الإفتاء طازجة تقطف من بساتين السماء، كي يرقص المعز على رقابنا كما يشاء. امرأة واحدة لا تكفي لتثقب السواد والمرارة والخواء. في شرقنا تتقنع الفراعين بالحكمة، والقناع يعرف زيف الادعاء. يخشى عودة موسى والسامري، يخشى عودة نبوخذ السبي فيتنصر على يديه التراب. يخشى أن تستولد المجد أرحام النساء يتناسل منها الفاروق المعتصم صلاح الدين قطز، ويلبس الفراعين قناع التبارك بالأولياء. امرأة واحدة لا تكفي لقطاف مجد السماء. الموت في شرقنا غابة، الموت في شرقنا غابة تتكاثر في أدغالها الهموم. في مهد كل ينام وجه غريب يزاحم الوليد، يمتص مناقاته ويطفئ النشيد. الموت مبتسما وحده في المهد لا شريك. تهدهده ترضعه مرارة الحليب. الموت في شرقنا حي، حي لا يموت.
يتكاثر وحده، يعمر البيوت، يؤثث بجثثنا مقابر الفناء. امرأة واحدة لا تكفي، لا تكفي، لا تكفي لدفن هذا البلاء. أسفل التطويل. شكرا. Thank you, Dr. Saida. That was so inspiring. Our next poet was born in England, the land of Shakespeare. We all know what an influential writer he's been in the history. Well, in fact, he invented 1700 words, which we still use today. Our next poet also hails from England. Idris Mears was born in 1951 and studied English at Oxford University. He entered Islam in 1973 and attended Al Azhar University. He's been a publisher with Divan Press and an educator with various Islamic education projects. He was the director of Association of Muslim Schools from 2002 to 2008 and remains on its board as a fundraiser. He is a founding trustee of the Brit Schools Inspectorate. We now invite Dr. Idris Mears to come up on stage and share his beautiful creation with us. Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Can you hear me clearly? Yes, good. So the theme of this year's gathering was peace, and peace begins with yourself. And the place where I find myself at peace is in my garden. So I spend half the year in the wintertime here in the UAE, but in the summer I go back to England and I'm in my Norfolk garden. So these poems are a very English poems, but underneath it is my Islam. So actually, if you are catching it, there are many Quranic references and references to hadith in the poems, but you may not actually see them unless I pointed them out. But I'm not going to point them out because I just want to get on with reading the poems. So the first poem is called A Prayer. In the garden today, I was working for a robin, digging up his lunch of worms, a busy version of the lazing hippopotamus, whose body heat draws insects for his attendant bird. But usually I'm just working in my wasteful human way for the rats, and in the long run for the worms. So much for my industry and utility. But I pray I found in the stillness and joy of my work-honed reflection a moment of sanity between the madness of losing meaning and the madness of imposing it. Is it loud enough? Shall I get a bit closer? Bismillah. So the second poem is called Perfection. Just as plants need the right soil and water and light and the right testing of frost and drought, the age of the perfectly nurtured body in the perfect garden is 33, when the glow of youth meets settled maturity, until we eat and until we reach the age of 40, we don't have the fortitude to be perfectly at ease with ourselves. And white hairs at 60 give us dignity without airs,
And if not perfectly stupid, we start to be a little bit wise. And at 80, all that is forgivable is forgiven. And the age of the perfected soul is whatever time it takes to face death with no regrets. The next one's called Deeds. As with the carpet on the loom, for the weaver and the fly that settles for the eternity of a moment on its weft, with weeds it is a matter of perspective. In my war to stop them colonizing my garden, I keep sight of their advance from the insubstantial, whose roots hardly nibble at the crust of the soil, but give cover to the pernicious spreaders and deep rooters and the tenacious treelings growing implacably in their own tree time. Against my will to impose order in my garden, these terrorists are only freedom fighters reclaiming conquered land. In the ebb and flow of the battleground, both friend and foe advance in the same ranks and with the same tactics. So, my fellow garden tenders, attend to small deeds. Bismillah. There's a lot of Quranic references in that, but and the next one's called feet of clay. Everybody knows the expression feet, but this is feet with an A, feet of clay. I broke my back today, shoveling a trench in clay. And now I know what clods we sons of Adam are, lumpy and cloying, as common as muck, stuck in the mud sods, resisting the workman's spade, weighed down with the elemental rain that won't drain away, clinging to the souls with a dead hand, needing artisan hands to knead us on the slab, shape us on the wheel, anoint us with glaze, fire us in the kiln, make us useful, maybe even beautiful. And the next one's called Visions of the Same. Do we but live in versions of the same dreams? So do you too return to a clearing in clear winter light, and through the tracery of winter trees see a track up the slope of dead bracken to the flint wall of the great estate, and know that if you were to set off, there is a small gate with the latch left off, somewhere along its length, and beyond it, exquisite and unbounded, an early summer garden, endlessly fresh after rain. And in your yearning, can you all but smell the alchemy of its fragrances, all but feel the gentle breeze, all but see the shaken silver of the poplar trees, all but hear the rustle of each leaf, be all but embraced by its utter ease. And the last one is called In the Garden. So actually this forms a segment in my book of poetry, which is called Pauses on the Path. And the segment is called In the Garden. And this poem is called In the Garden. I hope that if I am honored with the garden of ease, I won't lounge all day on a silken couch, but have vital hands in loamy soil with sun on a supple back,
feeling no nagging distraction from an uneasy self, or run free as an innocent boy, chasing friends through the bushes in the expanse of child time, and retire to bed enjoying being properly tired out. Thank you very much. I just wanted to say that I've actually brought a collection of poetry by Palestinian poets. And this is a project which was done by some girls here in Dubai to support the cause of the Palestinians at this very precarious moment for them. And hopefully they'll be outside. But I know that maybe somebody in the audience who might be one of this team, so I want them to kind of connect to me. So could I ask whoever that person is? And please forgive me for taking too much of your time. Thank you. Thank you so much, Mr. Mills. That was truly wonderful. Does anyone know where the famous poet Rumi was from? Absolutely. Yeah, yeah. Thank you. Thank you, Mr. Mayers, for sharing this information with us. Iran has one of the richest cultural heritage in the world, with 24 UNESCO World Heritage Sites, including the stunning Mosque of Isfahan and the historic city of Yacht. Iran is also known for its contribution to art, literature, science throughout history. Our next poet, Miss Sadiga Sameh, hails from the same beautiful land of Iran. Miss Sadiga Sameh, also known as Marjan, an author of the book titled Hamraze Ishq, translating to Companion of Love, began her love for poetry and literature in the childhood. She was born in the historic city of Isfahan, Iran, migrated to UAE in 1999, where she has been actively involved in trading. Art has been the center of Marjan's life since a very young age. She is a dedicated member of Haze Literature Group in the UAE, where she celebrates and shares Persian literary heritage. With a professional background of architectural engineer, Marjan continues to pour her heart into oil painting and has a profound love for mysticism. Please join me in welcoming Miss Marjan to the stage. Good evening, everyone. It's a pleasure to be here. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. افتخار بزرگی است که امشب در این مراسم باشکوه و در میان شاعران و ادب دوستان گرامی حضور دارم. از تیم برگزار کننده متشکرم و از اساتید عزیزم، شاعران نامدار، سرکار خانم سیلوانا سلمانپور و آقای دکتر شهاب قانم گرامی و از دوستان عزیز انجمن ادبی حافظ دبی و تک تک شما عزیزان برای همراهی در این برنامه‌ای که ارزشمند است، صمیمانه تشکر می‌کنم. اولین شعری که به حضورتان تقدیم می‌کنم در مورد شاعر نامدار پارسی خواجه حافظ شیرازی. حافظ: مرا امشب به این محفل تو مهمان کرده ای حافظ، بهشت عاشقان را عطر گردان کرده ای سامه،
سحرگاهان که می‌خواندی تو نجوای خدایی را، در این شعر و غزل الهام عرفان کرده ای حافظ. سخن در پرده میگویی و من بی پرده میبینم، به ما بنمای آن گنجی که پنهان کرده ای حافظ. شب شعر و شراب و شاهد است و شمع، که بر فالت مرا بسیار مهمان کرده ای حافظ. صفا داده است دیوانت به هر میخانه و مسجد، صفا داده است دیوانت به هر میخانه و مسجد. تو را نازم که سامع را غزل خوان کرده ایست حافظ. دومین شعری که تقدیم حضورتان میکنم به نام خسته ام. بی نشان و خسته ام در وادی و در کوی خیش، روز و شب سر می نهم بر دفتر و زانوی خیش. خم شدم در زیر کوه عشق باز، خم شدم در زیر کوه عشق باز هم بار دگر، برف حسرت می نشانم در خم گیسوی خیش. شانه ام احسان پذیر عاشق بیگانه بود، من که با عشقش نهادم زخم بر بازوی خیش. درد و دل را با در و دیوار کردم سالها، گرچه تندیس زبان را می کشیدم سوی خیش. می کشم بار گران از دست خلق و خوی خیش، خسته و خسته چشم و خسته روح و خسته پا و خسته جان، می کشم بار گران از دست خلق و خوی خیش. جز خدا کس نیست سام در دل و همراه من، امشبم در محفل جانان حکایت گوی خیش. متشکرم. سومین شعری که در انتها در خدمتتون هستم به نام در میزند امشب. کدام عشق است بر میخانه ام در میزند امشب، که قلبم بی محابا طور دیگر میزند امشب. صدا از نبضم آگاه است و با ضربش هماهنگ است، بیا در قلب بیتابم که بهتر میزند امشب. دلم را میبرد از جا به جادوی دلانگیزش، به عطرش سوی او پروانه‌ام پر میزند امشب. چو شمعی شعله ور شد جان من از شوق دیدارش، شرار عشق او بر سینه و سر میزند امشب. مدامم مست می‌دارد نسیم و روی گیسویش، دلم هم باده از تنگی فراتر میزند امشب. از این شور و نوا سامع سراپا در شگفت آمد، خوشا سازی که یار ماه منظر میزند امشب. Thank you, Miss Marjan. Your poetry indeed uplifted our minds. Shivani, do you know what is next on my travel bucket list? France, South Africa. Wait, are you going to Bali again? No, I'll give you a clue. I want to visit the only remaining seven wonders of the ancient world. Another clue, it is the tallest man made structure and it was built nearly 3,800 years ago. I know what you're talking about. Are you going to Egypt?
Amazing. So, I've heard that it's not uncommon for the visitors to be offered with unlimited food, with the host stating, eating one more plate until you stuff to breathe. I think this only testifies the warmth and the friendliness of the Egyptian culture. I agree, and it's an honor for us to introduce Dr. Muhammad Abu al Fadil Badran, a prize winning poet, prolific author, and a highly respected academic who was born in Egypt. Dr. Badran has obtained a Bachelor of Arts degree in 1981 and was the Secretary General of the Supreme Council of Culture in Egypt. Dr. Badran was appointed as a teacher at the Department of Arabic Language and Literature at the Faculty of Arts in Kenya and completed his studies, obtaining a master's degree in 1985, where his dissertation was on the role of poets in development of literary criticism. From 1998 to 2006, Dr. Badran was seconded to work in the Faculty of Humanities and Social Sciences at the United Arab Emirates University, after which he was appointed Dean of the Faculty of Arts in Kenya in South Valley University. His poetry has been published in both Arabic and German newspapers and magazines, while studies, articles, and research has been written in both Arabic language and in German. Please help me in welcoming Dr. Badran to the stage. كل الشكر لحضراتكم القائمين على هذا القلب الشاعري أو القلب الشعري، واسمحوا لي أن أوجه تحية خاصة إلى كبير الشعراء الشاعر الكبير الدكتور شهاب غانم. كل التحية لك وكل الشكر للقائمين على هذا القلب الشعري. نحن الشعراء نصطاد الماء، نبحث عن موج في الصحراء. نحن الشعراء نتخيل أشياء، نتخيل أن الموج جميل في الصحراء، أن الورد يغطي كل فضاء، نجعل من ليلى قمرا حتى لو كان الشمطاء، نجعلها أحلى من كل بنات الأرض، ونمنح عينيها السحر ولو كانت عوراء. نحن الشعراء نتخيل أشياء، أن المعشوقة أجمل من حور الجنة، نتخيل أننا لم نسبق في العشق، وأن المحبوبة ليست واحدة من بين نساء، أن المعشوقة إن صمتت أبلغ من كل الفصحاء، حتى لو كانت مثلي تجهل نطق السين ونطق الساء. نحن الشعراء من قيس المجنون وحتاي نهرول بحثا عن ليلى في البيداء، نبحث عن وهم لكننا لا نعترف بأننا كنا نبحث عن سمك في الصحراء. نحن الشعراء ضعفاء يخشانا الأمراء، نحن الشعراء ملائكة في الحب وجن في الهيجاء، نرفع ألوية سنان الهجو مع البأساء، جيوش في الحرب وخير في السلم، وهمسة قيس في الصحراء، نكتب فوق الرمل الأسماء. نحن الشعراء ملايين منذ المتنبي والخنساء، نبحث عن جوهر ذات الذات، نترجم عنكم شوق العشق ومعنى الفرحة أو في الحزن رثاء. نحن الشعراء مساكين ننزف شعرا كي يحيا الشعر ويفنى الشعراء، نمتلك كنوز الدنيا لكن فقراء، نعرف جوهر كل الأشياء، نختلق الأنباء، نخترع الأشياء، نمنح للقبح جمالا، نمنح للرمل الهمسة، نقف على الأطلال ونستوقفكم في استبكاء، نبقى في حضرة مولانا الشعر ونركض إثر غزالتنا حتى نملكها، نطلقها في الريح فتغعد في خيلاء. نحن الشعراء مجانين
يعشقنا العقلاء. حوار مع شيخي. وأدركت شيخي قبيل المآل، ولم يك يملك مسبحة من طوال، وكان إذا الليل جاء اختفى، ترمل في خرقة الخضر صاح: لدي من السر 1000، وهام مع الناس يذكر فوق السحاب. فقلت ادع لي، تبسم ثم دعا لي وآل. تجاسرت يوما فقلت المقال، فأردف: هاتي مفتاح علم سؤال. لماذا القبيح استطال؟ لأن الجمال. لماذا الكلام كثير؟ لأن الفعال. لماذا الطريق طويل؟ لأن الجبال. لماذا القصيد ضعيف؟ لأن الخيال. لماذا النساء اتشحن العويل؟ لأن الرجال. لماذا الخنوع غدا شائعا؟ لأن القتال. لماذا الظلام بأرواحنا؟ لأن الهلال. لماذا تفر الطيور إلى حتفها؟ لأن الغلال. لماذا الصقور حبت؟ لأن النبال. لماذا الجبال هوت؟ لأن الرمال. لماذا العدو صديق الصديق؟ لأن الخلال. لماذا الجدود بكوا؟ لأن العيال. لماذا المشانق قامت؟ لأن الحبال. لماذا اختفى كل نور؟ لأن الظلال. لماذا القلوب قست؟ لأن الجمال. لماذا المشانق تعلو؟ لأن الطوال. لماذا الطريق بعيد؟ لأن الجمال. لماذا الطريق بعيد؟ لأن الجمال. لماذا المحب قصي؟ لأن الوصال. لماذا الجنوب فقير؟ لأن الشمال. لماذا السواقي تئن؟ لأن الحبال. لماذا غدا العدل حلما؟ لأن الضلال. لماذا بدا للحقيقة وجه ووجه؟ لأن الجدال. لماذا لدى الناس نقص؟ لأن الكمال. لماذا تطأطئ كل الرؤوس؟ لأن البغال. لماذا الكتاب بدا دون حرف؟ لأن الحروف ثقال. لماذا تخلى الأشقاء لفتح المجال؟ لماذا الحفاة كثير؟ لأن النعال. لماذا الصغار يموتون لينبت منها الرجال؟ لماذا انتهى كل شيء؟ لأن الكمال. لماذا مدى العمر موت؟ لأن الزوال. ولملمت كل الكلام الذي قلته. تبسم شيخي وقال: وأين السؤال؟ شكرا. القصيدة الأخيرة: ورق. ورق ورق، كل الحياة ورق، فشهادة الميلاد حبر بالورق، والنعي سطر في الورق، حتى الزواج يتم في عسل الورق، أما الطلاق يتم في غضب الورق، ورسائل العشاق حب من ورق، وبها الحبيب دنا ورق، والعلم أطنان الورق، والجهل من عاد الورق، وقصائد الشعراء ديوان الورق، والعالم الغربي نمر من ورق، والمال من فئة الورق، ويروح بالتوقيع في بنك الورق، ده بتاع ما نشري بتوقيع على ظهر الورق، وأوامر التعيين والتوبيخ والإنهاء والتجديد والترفيع حرف بالورق، والناجحون هم الذين يسودون صحيح أسئلة الورق، ونزول آدم عندما أكل الورق، طفق على السوءات خصفا بالورق، أسرار أهل الكهف أفشاها الورق، كتب الفراعنة فوق بردي الورق، ويزين الجدران مرسوم الورق، دفع الضرائب تحت دمغات الورق، وطوابع الدنيا فلوس من ورق، كم ذا من التصريح حبر بالورق، يتنفس النبت الجميل
بضوء مخضر الورق، أواه من ذات الخدود المورقات كما الورق، المخضبات أكفهن بحمر حناء الورق، اللابسات حرير قد التوت يأكل من ورق، غنين كالورقاء آهات الورق، أواه من عشق الورق، إن أورق الصياد يا بئس الورق، ويقال للمحظوظ اختبط الورق، ويقال للمجنون اختلط الورق، ومن الجمال الخط كوفي الورق، ويقيم ميل الخشب صنفرة الورق، ونقود سياراتنا بشوارع الدنيا بترخيص الورق، ونطير في الدنيا بتذكرة الورق، في اليا نصيب يفوز من حاز الورق، وتضيع أعمار بألعاب الورق، يعدي الزكام صحيح منديل الورق، والنعنع المشروب معطور الورق، وخرائط الدنيا رسوم بالورق، وبناء مسكننا يتم على الورق، ويعرف الإنسان إن حمل الورق، وجرائد الإعلام منشور الورق، والحرب تبدأ بالورق، والسلم توقيع الورق، والرسم لوحات الورق، والإرث مخطوط الورق، والسحر معمول الورق، واللحن معزوف الورق، والطب منقوع الورق، والأكل ملفوف الورق، والقات ممضوغ الورق، والشاي مشروب الورق، والتبغ محروق الورق، والدمع يمسح بالورق، والقلب يرسم بالورق، والموت يبدأ بالورق، فنموت إن سقط الورق، طي السجل من الورق، أقلامه رفعت وقد جف الورق، اقرأ كتابك من ورق، ورق ورق. شكرا. Thank you. Thank you, Dr. Badran. That was indeed wonderful. Before we move on to our next segment, I'd like to take a moment to express our heartfelt gratitude to Emirates NBD for their generous sponsorship and long-time association with the Poetic Heart. Emirates NBD has been a strong advocate for inclusion and empowerment of people with disabilities. Over the years, the organization has come up with various initiatives to ensure sustainable progress and integration into the community, striving for equal access of opportunities for all. ENBD is proud to support any emerging poetic talent in the country. Let's now have a look at their journey. Thank you so much, Emirates NBD. A quote by Plato: music gives soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, and life to everything. I'm really excited to announce our next program, a musical performance by Sucheta.
Sucheta is a 19-year-old multi-talented student who completed her schooling from Indian High School. She has a unique ability to sing in 140 languages and has achieved Guinness World Record for most languages sung in a concert in November 2023. The record was declared by the World Record Academy based in Miami, USA. She sang in 102 languages, including 25 Indian languages and 77 foreign languages, over 6 hours and 15 minutes, in a concert titled Music Beyond Boundaries. Her first foreign language song was in Japanese. Sucheta has won various accolades and awards. She was applauded by the Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, in the presence of UAE Minister of International Cooperation, His Excellency Reem Al Hashmi, at Abu Dhabi on the 13th of Feb 2024. Sucheta is a recipient of Sheikh Hamdan Award for Academic Excellence. She is an excellent dancer and a spelling bee champion. Although she has a flair for singing, Sucheta wishes to pursue a career in medicine just like her father. Please help me, help me welcoming Sucheta on the stage. Hello, hello. Very good evening to everyone. It's a great honor to be here once again at the 14th edition of the Poetic Heart. I've been a part of Poetic Heart for quite a few years now, and it's great to be back here, in front of so many eminent poets from all around the world. Just a small correction to my introduction. Actually have two Guinness World Records. The first one I set when I was 16 years old. That was for singing in 120 languages for over 7 hours and 20 minutes. And the second Guinness, thank you very much. The second Guinness World Record was for, again, the most languages sung in a concert, this time for 140 languages, which I set by singing for over 9 hours. Thank you very much. And presently I sing in 150 languages. So Poetic Heart is one event that I really look forward to every year because I get to see poets who speak so many different languages, poets and aspiring poets as well. Without further ado, I would like to start off with a song in Hindi, which is very meaningful, which is why I really love it. The lyrics was written by the very famous poet, lyricist Yogesh Saab, and with this song, I wish all poets and aspiring poets all the very best. This song talks about the puzzle called life, which makes you smile sometimes but makes you cry sometimes. It's a very meaningful song which goes like this. जिंदगी कैसी है पहेली हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए जिंदगी कैसी है पहेली हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए कभी देखो मन नहीं जागे पीछे पीछे सपनों के भागे तो भी देखो मन नहीं जागे पीछे पीछे सपनों के भागे एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ जिंदगी कैसी है पहेली हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए Thank you very much. Up next is a song in a language that's very close to my heart, Japanese, which is the reason my multilingual singing journey began. So I'm very grateful to this one language and our dear friend Dr. Mayuko, who was the reason behind behind the start of my multilingual singing journey.
The song I've chosen for the day is again a very meaningful one. The lyrics talks about a person who is flipping through the pages of an old photo album of someone very dear to her, who's passed away, and she's very grateful for all the encouragement that they had given her. And the song expresses a hope that they will meet again someday. A very beautiful song in Japanese called Nada Soso, translated into English as Tears Flow Endlessly. Furu alubamu mekuri arigatouってつぶやいたいつもいつも胸の中励ましてくれる人よ晴れ渡る日も雨の日も浮かぶあの笑顔思い出と忘れても面影探してよみがえる日はなだそう一番星に祈るそれが私の癖になり夕暮れに見上げる空心いっぱいあなた探す悲しみにも喜びにも思うあの笑顔あなたの場所から私が見えたらきっといつか会えると信じきてゆくありがとうございます。Well, we heard about the very beautiful land, Iran, so I think it's time for a Persian song now. This is an upbeat one, so I'd like some claps or just grooving along with me. Let's have a Persian song now. A little more levels, please. صدا کنم تو رو تا که از گل دری کاشکی بد بودی عزیزم میشد از یادم بری کاشکی دل سم بودی تا که دل تن نبودم کاشکی بد بودی تو من این همه یک رنگ نبودم تو به عاشقونه خوندن منو عادت دادی تو به خوبیت آخه منو خجالت دادی چی بگم هرچی بگم از خوبیات کم گفتم و تو هم شادی و بی تو همش از غم گفتم بگو چه فایده داره که تو خوبی و ولی من به سرزمین دلتنگی تو تبعیدم تو چی کار کردی که من از همه دنیا بریدم تو چی کار کردی که من از همه دنیا بریدم چه صدا کنم تو رو تو که از گل بهتری کاشکی باد بودی عزیزم میشد از یادم بری کاشکی دلتم بودی تو که از گل بهتری کاشکی دل تو بی من این همه یک رنگ نبودم
کنم تو رو، چه صدا کنم تو رو. تو به عاشقونه خوندم منو عادت دادی، تو به خوبیت آخه منو خجالت دادی. چه بگم هرچی بگم از خوبیت کم گفتم، با تو از شادی و بی تو همش از غم رفتم. بگو چه فایده داره که تو خوبی و ولی من به سرزمین دلتنگی تو تبعیدم. تو چی کار کردی که من از همه دنیا بریدم، تو چی کار کردی که من از همه دنیا بریدم. چه صدا کنم تو رو، تو که از تو بهتری، کاشکی بد بودی عزیزم میشد از یادم بری. کاشکی دل سنگ بودی تا که دل تنگ نبودم، کاشکی بد بودی تو من این همه یک رنگ نبودم. چه صدا کنم تو رو، تو که از تو بهتری، کاشکی بد بودی عزیزم میشد از یادم بری. چه صدا کنم تو رو، 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 چه صدا کنم تو رو. Thank you very much. And last, it's only right that I sing an Arabic song. Um, Arabic is again a language that's very close to my heart. I think this is the first time I'm not singing a song by our favorite Dr. Shihab Ghanim. I've known Shihab sir for quite a few years now, all thanks to the Poetic Heart. And over the years, I've had the great fortune and blessing to do quite a few original songs with him, to sing some of his beautiful poems. And this is the first time I'm not singing his song, but this is again a very beautiful song. It's a very, poetic, it's a very intense love song. So yeah, let's have a very popular song by the Lebanese singer Raghib Alama. Some more volume, please. انت الحب الكبير الأول والأخير، ولا غيرك يا حبيبي، قلبي لهوى أسير. انت الحب الكبير الأول والأخير، ولا غيرك يا حبيبي، قلبي لهوى أسير. أنا عاشق نور عيني، عاشق غرامها وسحرها، أنا روحي ما بين إيديك وحياتي أنت ملكتها. أنا عاشق نور عينيك، عاشق غرامها وسحرها، أنا روحي ما بين إيديك وحياتي أنت ملكتها. بحبك كتير، بحبك كتير. يا مسهرة الليالي وانت في بالي وخيالي، يا مسهرة الليالي وانت في بالي وخيالي. بتمنى نظرة منك، بستنى كلمة منك، علمني هواك يا غالي، معنى الصبر الجميل. أنا عاشق نور عينيك، عاشق غرامها وسحرها، أنا روحي ما بين إيديك وحياتي أنت ملكتها. أنا عاشق نور عينيك، عاشق غرامها وسحرها، أنا روحي ما بين إيديك وحياتي
Thank you very much. And thank you, Poetic Heart, for inviting me. Thank you. Thank you, Sucheta. Your song in Arabic gave me goosebumps, and I'm sure it's raised the energy in this room. His Highness Sheikh Mohammed has introduced 2025 as the year of community. And we're so happy and proud that Poetic Heart has been aligned for the last 14 years with the vision of His Highness and UAE, keeping community and peace as the center of our initiative. On that note, we introduce our next poet, Miss Najat, who will recite her poetry in Arabic. Miss Najat Al Daheri is a distinguished Emirati poet who has achieved remarkable success in the literary and poetic field. Her most notable accomplishments include runner up of the Poet Princess in its 10th season, reflecting her excellence and poetry and eloquence, member of the UAE Writers and Authors Union and the Copyright Society, highlighting her active role in the UAE's cultural scene. She has a rich poetic portfolio with 8 collections of poetry, including Al Gasik. This collection won the Best Emirati Book by an Emirati Author Award at the Sharjah International Book Fair in 2023, and Alak, published by GAFA Publications. These works showcase her unique voice and contributions to contemporary Emirati poetry. Please join me in welcoming Miss Najat on stage. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Good evening, everyone. First, I have to thank the one who organized this event every year. Big work, huge work. Thank you for it. And everyone here, thank you for coming. Thank you for listening. Thank you for being in this place with all of us. قصيدتي الأولى بعنوان حبسة كاتب، وهي عن الحبسة اللي تصيب الكاتب كل سنة، طبعا كل شهرين 3 4 حسب كل شاعر. أحتاج أعمدة القصيدة كي أشيد توازني، أحتاج شعرا كي أهدئ موجتي وسفائني، أحتاج أنغاما تعيد إلي شعب مدائني. كم سرت أبعد من صراخ سرابه في أرضي، وتشتتت طرقي فقدت مع التشتت بعضي. ماذا أكون بغيره ولأي مجد أمضي؟ هو من يصبرني على الدنيا وهو عكازي، وبرغم بحتي المديدة من يرد نشازي. بيتي صباحي نشوتي أسطورتي إنجازي، وبغيره عدمي يشكل صورتي أو عمري، واسمي الذي ما كان سوف يكون لولا شعري. لم تدرك الأيام لولاه اشتعالي المغري. نار أنا وتوهجي ما باسمه ليوحى، أختاره إن شئت أن أغدو يسوع ونوحى. وبغيره لم يبصروا لي خافقا مملوحا. إني أعود إليه حبا، هل يعود إلي؟ هل يعود إلي؟ إني أعود إليه حبا، هل يعود إلي؟ ويضيء لي شمع القبول لكي أراه جليا، فأزيل عن صوتي غبارا
كم تكدس غيا، أسيفتح الباب الذي أرهقته بالطرق دهرا، وجمر في يدي وشوكة في حلقي. أحتاج أسرا منه، ما لي حاجة بالعتق. هذا زمانك يا قصيدة، فاقبليني مجدا، أو ذي سهامك يا قصيدة، فاقبليني صيدا. لا روح لي إلا يديك، فعانقيني عانقيني جدا. شكرا. اعتدت أن آوي إلى مينائي، أن بات كل رافضا إيوائي، وحدي أشيد لجنتي أركانها، وأخيطها من بهجة الأشياء. لي ما أشاء من المحبة، لي دمي يجري به اسمي مكثرا خيلائي. أنا لا أشابههم ولست بسيطة، شمس أنا معمورة بضيائي. مهما أرادوا طمس نوري، لن يروا إلا احتراق ستائر الإطفاء. كم حاولوا قطعوا النخيل وبعثروا صرمي، وألقوا صخرهم في مائي، واجتزت مرحلة الحروب بغير ما أثر على ذاتي، على أصدائي. مهووسة هذه الحياة بضحكتي، وتعبد الطرقات لي وسمائي. ما ضرني أحد يسود ظنه نحوي، أنا فوق الظنون اللائي. آوي إلى ظلالي، وحدها خبرت خطى سفري وصبر عطائي. وأعيد ترتيبي بغير صعوبة، وأمد صبحي في مدى الظلماء. لا ناي عندي رغم حزن غائر في الروح، عندي رقصة الإحياء، وأصيلة في اللطافة لم تكن عرضا لتربية ولا أهواء. والحب دين أول بعقيدتي، والورد والأنهار من أبنائي. صديقة لي كل أشياء الوجود الرائعات بغير ما استثنائي. أنا من أجيب إذا طغت أسماعهم وتجاهلوا رغم السكون ندائي. أنا من ألون خطوتي بالعشب حين تسيل تحتي صعقة الرمضاء. أنا أطير ووحدها روحي خبيرة منهج الإسراء. آوي إلي فكل شيء آخر سيزول بعد تشتت الإغراء. الوهم أصل وجوده، أما أنا فحقيقة أقوى من الإنهاء. شكرا. نهدئ النبرة الحين للأصدقاء for my friends. لم أفتح الباب، لكن رغم ذا دخلوا، كأنهم من هواء شف قد جبلوا. لم أفتح الباب، لكن رغم ذا دخلوا، كأنهم من هواء شف قد جبلوا. بلا صرير خطوا نحوي، وفي يدهم دهر من الحب أعطوه وما سألوا. شقوا عن العين ليلا كان يشغلها، وبالصباح الذي تشتاقه شغلوا. منعمون ولم يدنوا إلي سوى ما يجعل الروح بالأفراح تتصل. النازلون من الجنات أحسبهم منها أتوا، هكذا هم مثلها نزلوا.
وحي هم نهر هم ليس يشقى بعده أبدا الشاربون وما ضلت لهم سبل وحي هم مأمن لي كلما هجمت على فؤادي رياح ليس تحتمل السائرون بقرب العمر السائرون بقرب العمر خطوتهم ظلي وضحكتهم ضوء به أصل شعورهم بوصلاتي لا أبدلها عناقهم سفني لو خانني الأمل وفي أحاديثهم ماء يبللني يحيي كأرض بغيث الله تغتسل هم اكتمالي هم اكتمالي هلالا كنت قبلهم وبعدهم صرت بدرا ظل يكتمل. شكرا. Thank you, Miss Najat. I Am My Only Harbor was such a beautiful poetry. Really, thank you so much. Before we introduce our next poet, I would like to express our thank you to our next sponsor, Property Finder. Just as a poetic heart connects humanity through poetry, Property Finder helps millions of people in the MENA region connect with their dream homes. Thank you, Property Finder. We'd also like to thank Al Marai, Choithrams, Al Amana Legal, Confluence Consultants, and Gormistan for their support. Our next poet is from the land of the rising sun. Japan has a vibrant tradition of hanami, which means flower viewing. This centuries old custom involves enjoying the beauty of cherry blossoms in spring. Hanami attracts both local and tourists, highlighting Japan's deep connection to nature and the cultural significance of seasonal changes. It is with great gratitude and honor that I get to introduce our next poet from Japan. Dr. Daisaku Ikeda was a leading peace activist and a prolific writer who has over 100 works published to his credit. For his humanitarian works in a range of fields, he has conferred numerous awards, including the United Nations Peace Award. Dr. Ikeda's pursuit to promote peace through humanism over the past 60 years has been recognized worldwide, for which he has received over 300 academic honors, the highest awarded to a single individual. Dr. Ikeda has always taken a keen interest in Poetic Heart, encouraging us with his message on the occasion of this event every year. Please welcome Ms. Akemi Yano, SGI Gulf representative, to the stage to share Dr. Daisaku Ikeda's poem with us tonight. Good evening, everyone. So let's start. 人間の目は前を向いている。後ろ向きではない。希望も前にある。夢も前にある。勝利も前にある。たとえ困難が待ち受けていようとも、顔を上げ、前へ前へ、まっしぐらに進み続ける人には、必ず新しい地平が開ける。NEXT。一人一人は個性を持って咲く花である。庭に咲くバラやユリかもしれないし、野に咲く一輪の花かもしれない。自分自身の花を咲かせることに努めて、野の花は野の花らしい花を咲かせれば、どれほど価値があり、美しいことか。NEXT。希望とは、未来を信じる信念である。希望とは、挑戦し続ける勇気である。
そして希望とは今日より明日へのたゆみなき前進である。希望ある限り絶対に行き詰まりはないのだ。NEXT。一本の道がある。この道こそ僕が愛し決めた道だ。この道を歩くとき、僕の顔には希望と微笑みが湧く。僕はこの道から絶対に逃げない。NEXT。静かな静かな大空に大きな心を持ちなさい。大きな笑顔を持ちなさい。みんなに語って満月が静かに静かに顔を出した。おとぎの国からお月様、あなたは勉強してますか？母様、大事にしてますか？みんなを見つめてお月様、微笑み挨拶しています。星様、キラキラ従えて、手と手を取り合い幸せに、きれいな歌を歌いましょう。みんなに語って満月が、夜空にロマンを書きました。優しく丸いお月様、明るく育ってくださいね。正しく育ってくださいね。みんなを見つめてお月様、うさぎを乗せて動きます。Thank you very much. Dr. Ikeda's word. Have a big smile, have a big heart. Thank you, Ms. Akemi. And with that note, I'm absolutely thrilled to welcome SGI Gulf's very own chorus team, Naseem. Established in 2014 during the Poetic Heart event, Naseem is a volunteer group of amateur singers residing in the UAE. Naseem transforms poetry into melodious songs in multiple languages, including Japanese, English, and Arabic. The group performed in Expo 2020, a significant achievement and a validation of their efforts. Let's have a look at their wonderful journey so far. The Poetic Heart welcomes SGI Chorus Naseem. An initiative by the SGI to contribute music and melody to the Poetic Heart event was born in 2014. Consisting of a group of volunteers who train themselves to sing in Arabic, Japanese, and English. Every year, Naseem mesmerizes us with compositions that are melodious, captivating, and beyond imagination. In 2021, a very memorable moment for Naseem was their opportunity to perform at the Expo 2020 stage. They adorned the stage with 3 songs. The Poetic Heart is proud to welcome its very own chorus, Naseem. That was really inspiring.
For today's event, Naseem will be performing for us a song titled Akla Chalo, meaning walk alone. This song was composed by Dr. Rabindranath Tagore in 1905 and reminds us that if we are determined to be resilient and persevere, then nothing is impossible. The Arabic translation of this song was done by Dr. Ghanem 2 years ago. It's an honor to say this. Naseem, the floor is all yours. যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি কেউ কথা না কয় ওরে ওরে ও আমাগা কেউ কথা না কয় যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয় যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয় তবে পরাণ খুলে তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে डरना तारा तेरा प्यारा যদি সবাই ফিরে যায় ওরে ওরে ও আমাগা সবাই ফিরে যায় যদি কখন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায় যদি কখন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায় তবে পথের কাঁটা তবে পথের কাঁটা তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দলরে যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি আলো না ধরে ওরে ওরে ও
যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে Whoa, that was a fantastic performance. I am completely energized. A very big round of applause for Naseem. Our next poet is from Afghanistan. Afghanistan has a rich tradition of storytelling and poetry, with an oral history that dates back centuries. The tradition of storytelling continues today, with Afghan storytellers known as Dastango, who entertain and educate audience with the tales of heroism, love, and adventure, highlighting the importance of narrative in Afghan culture. I'm pleased to now introduce Miss Nafisa Kushnasib Gazanfar. Miss Nafisa is a versatile and a dedicated poet, writer, scholar whose literary work spans from children literature and humor to modern psychology and metaphysical themes. Born in the winter of 1969 in the vibrant city of Mazar-e Sharif, Afghanistan, Nafisa has always been driven by an innate pa- curiosity and passion for diverse fields of knowledge and expression. Nafisa has been an active member of Hafiz Literary Association since 2008. Her creative journey has led her to publish 38 books, each a reflection of her love for literature, her profound understanding of human nature, and her deep respect for Afghan culture and history. In 2020, Nafisa completed her study in pedagogy in English while residing in the United Arab Emirates. Please join me in welcoming Nafisa to the stage. Assalamu alaikum. Good evening, everybody. In the name of God, the most compassionate, the most merciful, who gifted us the power of words from the heavens. Peace, mercy, and blessing of God be upon you all. It's a great honor to stand before such a esteemed gathering of poets, writers, and distinguished guests. I would like to begin by expressing my sincere gratitude to the government of United Arab Emirates for fostering a harmonious society where people from diverse culture and background
can coexist in harmony. It's a privilege to be in a place that celebrates the arts and provides a platform for poets like us to share our voices. I also want to express my heartfelt thanks to Dr. Ghanem, renowned poet of UAE and the Poetic Art, and Miss Silvana Salvanpour, the founder of the Hafiz Literary Association, for granting me the opportunity to be here today. Dear poets and esteemed guests, Afghanistan is a land of immense cultural and linguistic diversity. It is home to 42 languages and over 200 dialects, with 12 languages still actively spoken in daily life. Dari, Pashto, and Uzbeki are the most prominent among them, with Dari and Pashto serving as the nation's official languages, and Uzbeki recognized as her de facto official language. In my own family, we are fortunate to live and communicate in all three of these rich languages. Today, I stand before you as a proud representative of this linguistic heritage, and it is my privilege to share 3 poems in these 3 languages. Thank you once again, and I hope you enjoy these poems. The first poems in Pashto language. Azamat. زکه چې دا جهان یوازې همداسې ورځې او شپې له لمر او سپوږمۍ سره نه دی، ته لا د مینې پتې وچې نه دی لیدلې، ته لا د خپل فکر واکمن نه یې، مین شه چې خپل روح داسې پراخ احساس کړې چې تصور یې هم نشي کولای. خپله پټه وجه کشف کړه، د خپل ځان نامعلومې سیمې وپېژنه، د خپل ژوند د میلیونونو کلونو کیسې د خپل روح په هنداره کې له زړه ولوله او د ځان وپېژنه. خپل ځان ته په ځان پوه شه چې 1,000,000 ځله ښکلی شي او 1,000,000,000 ځله زیات مین شي، تر څو ستا د وجود عظمت او شکوه ټول درک کړي. پرژن پویم. شمع روشندل. منم چون شمع روشندل که گردیده چراغانی، کنون آتش زنم در تو که آرایی شبستانی. هلا هیزن که قلبت همچنان آینه نورانی است، چرا فکرت شده آبستن صد خشم پنهانی. گذر از سنگ صبرت کن، برو تا بوشکن می باش، برو انجار را بشکن، برو از پرده پنهانی، برو از پرده زندانی. به سنگ مشت خود پاسخ بده جمعیت سنگی، تو را سوگند بر عشقت دگر پنهان نمی مانی. چرا حیزن ز سنگستان سخنگویی مگر سنگی؟ برو از جلوه آینه ها آموز حیرانی. نشین بر جای صدراعظم که هوشیار و خردمندی،
کبوترهای صلح آمیز را آزاد کن از تاج سلطانی. برو از عشق پرشور شبابستن و عشق ازا، جهان پژمرده باغ افسرده از بی عشقی و از نسل نادانی. جسارت کن برون برها ز زندان حراس خود، که نام نازنینت بر نگین فخر بنشانی. Thank you very much. And the third one, Uzbek poem. Analek. Agar tağni kucaklamazam, onumdar kılmasam sevgim lahoni, shunday qisir bo'lib qolsa o'rmon, nima foyda mening ayoligimdan. To'proqning qalbi va tok navdasidan yangi sevgilarning o'sishi kerak. To'proqning qalbi va tok navdasidan yangi sevgilarning o'sishi kerak. Dunyoni butunlay o'rab olishim kerak. Noyob tuyg'u ipillariga va dunyoning bo'sh qo'llariga onaligim qizil almalarini sovg'a qilib bermog'im kerak. Thank you very much for your attention. Thanks, Ms. Nafisa, for sharing your heartwarming poem with us. In this age of ebooks and summarized book extracts, many fear we will forget the joy of reading a physical book. England is a home to the world's oldest continuously operating public library, the Bodleian Library in Oxford. Founded in 1602, it is a part of Oxford University and holds over 13 million printed items, making it one of the largest libraries in the world. Nothing beats the experience of holding a real book and flipping through its pages. Our next poet, Mr. Mark Fides, also hails from England. Mr. Mark graduated in philosophy, politics, and economics from Merton College, Oxford University. He lives, works, and writes in the UAE. His third and the most recent collection of poetry was titled Other Saints Are Available, a call for tolerance in the social media age. His poems have won awards in over 60 international competitions and been published in titles such as The Irish Time, London Magazine, and Poetry Review. He is a frequent performer at international events from Emirates Literature Festival to UK Ledbury Festival and Versapolis. He is a fellow of the Royal Society of Arts Freemen of the City of London, a prize winner in the UK National Poetry Competition, the Montreal Prize, Britport Prize, Ledbury Prize, and many more. He is married to Spaniard Maribel Zammer with two sons, Alec and Sergey. Through the good times and bad, he is a loyal supporter of Fulham Football Club. Please welcome Mr. Fides to the stage. Thank you so much. Very kind. Assalamu alaikum. It's a great honor to be here, and great thanks to Dr. Shihab Ghanem for inviting me to this very important theme of connecting humanity. And thanks too to the diligent organizers. I realize how many are volunteers, so it's a tremendous effort. Thank you so much for everything you do. So I'm glad that we're cohering around this idea of community. This first poem, called Stop, Go, Orange Blossom,
is written actually in the heart of my community, which is here in the Greens down the road. And it was written as I walk to work every morning through this group of Tai Chi practitioners, and yet all around us is the rush hour traffic blasting away, and this oasis of calm in the middle. That's why this is called Stop Go Orange Blossom. The Tai Chi seniors are out there again, under flame trees, preventing storms with hands uplifted, their backs to the rush hour traffic, saying no to the 1,000 hurricanes that seed the air about them. They sway at the speed of seaweed long after the tide recedes. To counter fast, which is the disease you catch from a city just by breathing or buying a lottery ticket. Fast makes life buckle at intersections, turns pillows yellow with sweat, offers apples, apps, and Amazons, because fast never wants less. Fast counts love in terabytes, then earns trillions just by being fast. Orange blossoms have fallen on grass, where the Tai Chi seniors glide over canyons, borders, and landmines. They stroke the nothingness before them as if it were a cat about to spring off through a window. Listen how it purrs, how its eyes refuse to meet your own. Thank you. One of the sub-themes for this event is actually motherhood. And so this is a poem about my mother, Margaret, rest in peace. She was an educationalist, and I know we have a lot of teachers here today, and she was also a gardener. So you could say that growth was her thing. And hence the title of this poem, Secateurs, which, as you know, is the instrument you use for pruning. Back in my mother's garden, the fences were always broken. As the whole of creation clambered in with tendrils and buried nests and shanks of love lies bleeding, star-bright stock, always night-scented, lit the crazy paving to the fern bank where toads with golden eyes guarded my tomato crop disaster. Ivy followed us all the way indoors, where moths slept in lampshades, beetles fell from our homework, chrysalids glistened in sock drawers, lawns and borders were outlawed, being too needy and English. Any frost chose its victims sparingly. Every spring tasted of honey long before the arrival of bees. Geraniums thrust through rubble, so green was the blade of her knife. The harder the stem was cut, the stronger it grew back. In her hands, life was inevitable until her fingers grasped only hours. Over the bed rail, she coughed and turned her back once more. Also clematis, mint, mallow, foxgloves, elderberry, phlox, and delphiniums. Thank you. So social media was mentioned earlier on, and you could call that a community, but social media also works, as you're aware, by getting people to take sides. And this next poem is about the opposite of that. It's really about tolerance. And it starts with a night swim with a friend and I going out on the coast here. It's called Pick a Side, Any Side. Sunday night, between fragments of moon scattered on a hot tide, we breaststroke out to the buoy, pillow by salt pillow,
like the sea dreamed us up. From plastic bobbins and weed, red and white freighter lights jig along the shipping lanes, and further out, the dark-rigged leviathans of Liberia and Panama slumber. You can taste the burn from here, the choke and piston of it, the lives emptied into the swell, a merman's lot of boredom and smoke. Our arms clamp around the chained float. Even with the current behind us, it's a fair way back, and we saw jellyfish. Jerry says a beer would be nice when the airspace screams open. From across the Gulf, 2 jets sweep low overhead as grey as doves. 1 beat later, the roar occupies everything we knew and loved, which is sucked into a small hole. The surface barely stirs. Don't worry, I reckon it must be one of ours, says Jerry, whoever we are now. On the beach, someone is lighting a barbie. They're playing Fontaine's DC. Race your back, I say, kicking the deep with the strength of a small frog. So you know how it is when you, if you work in an office and you have to leave for your holidays, or you want to leave for your holidays, you leave a small email, and it's usually telling people who they can talk to while you're away. Actually, this last holiday, I wrote a poem instead called Out of Office Notification. And it's really a cry of hope. One bell, tempered in new sun, quenched with wet leaves, will be enough to wake to. It will toll a different hour to the opening stock market and rolling news. The skin of the air will shine. A green world will remember it has work to do as we remember we don't. This may be the day we live decades, as if everything we loved was for the first time. 1 pepper between flesh and tender deliquescence will be enough to feast upon. It will seed our tongues with the supple earth, olives and wood smoke. Our plates will be halos. The terrace will knock with fruiting vines to hold us captive. This may be the hour we live most of all, as if everything we loved was only for a moment. 1 storm, ripping pages from distant mountain ranges, will be enough to sleep through. It will start a forest fire. When lightning guillotines through the valley, our blinds will rattle like dice. The room will sigh for breath before rain falls hot and soft as late figs. This may be the night we live forever, as if everything we loved was for the last time. Thank you. Final poem really has all of the themes of the community we're talking about. It's was written in another country, in the nearer the Levant, and it was prompted by a BBC TV report which described a light haze just over the border in Gaza. This last poem is here really because it's all of the themes connecting humanity. It's called Beige. Some cities are beige in unexpected ways. Hotel showers, spit, grit, and lizards. In tailored ecru and fawn, the policemen vogue under flyovers with speed guns. Skips fill with scrap and hollow cats. Sand drifts behind chained embassy gates. Flags inside are folded for another go when this state of mild panic passes over. At night, cars howl around the ring road like animals in the last circus on Earth. The gas tank sedatives are wearing off. Checkpoints have popped up at all the exits. Each morning, Hamad makes my coffee with cardamom and a sprig of mint in a glass on the same rickety corner table where taxi drivers stop by for a smoke.
Barbers recontest last night's football. We haven't seen a drop of rain since Eid. Watch how some cities can turn to powder at the touch of a button. Over the border, a reporter files the news rebranded for unbelievers as BBC Verified. She calls a cloud that is beige a light haze rather than a choking shroud, suspending particulates of rubble, flesh, shoes, screams, curtains, melamine, glass, prayers, comic books, kisses, bone, birthdays, lullabies, and photographs. A light haze, like a summer day in England, with little more than cricket breaking out, and a pause in hostilities by the boundary for tea and sandwiches. A light haze that has jagged on raw-jawed ruins, beyond the pity of even wind and rain, beyond stalled trucks of food and aid. A light haze. For a December day, some still call the Feast of Innocents, when a different Galilee division stole into Bethlehem. Innocent is triggering language to use at this time, says the press officer, that nobody believes reports anymore without independent corroboration, that anyone can cross the border south at any time if they are without blame, in possession of the correct paperwork, and unconnected to any suspects. Hamad is teaching me a little Arabic. On my till receipt, he writes, nafas. Nafas, meaning breath, or sigh, or soul, or desire, or merely a moment. It all depends on where you call home. Shukran. Thank you, Mr. Fides, for your valuable words. Our next two poets are from the magnificent land of India. Apart from its rich culture and ancient history, can anyone else tell me what is India famous for? It is also the land of Bollywood. Any fans here of Shah Rukh Khan? Salman Khan? Well, an amazing fact about Bollywood is that it produces more films annually than any other film industry, with a vibrant output of over 1,000 movies each year. The industry's influence extends beyond cinema, impacting fashion, music, dance, and it plays a significant role in shaping popular culture in India and around the world. It is my pleasure to introduce Mr. Kamlesh Bhatt Kamal from the beautiful land of India. Mr. Kamal is a multidimensional Hindi poet, writer, and critic born on 13th Feb 1959 in the district of Sultanpur, near the holy city of Ayodhya in Uttar Pradesh province of India. New Delhi has been his home for the last 20 years. He is retired as an additional commissioner commercial taxes from Varanasi, Uttar Pradesh, which is the oldest living city of the world, more than 5,000 years old. He has written over 30 collections in different fields of literature and edited 6 other more important works. He has won many awards and honors in forums in India over the years. Other than his publications, he is a conveyor of Kashi Varanasi Literature Festival and Media Festival and a trustee of Kashi Varanasi Virasat Foundation. He will present his ghazals in Hindi, the third largest spoken language in the world by more than 610 million people. Please welcome Mr. Kamal on stage. नमस्ते दुबई, नमस्ते यूएई, नमस्ते इंडिया। आज मुझे दुनिया के सबसे खूबसूरत और शानदार साहित्यिक समारोह में अपनी रचनाएं पढ़ने का अवसर मिल रहा है। इसके लिए मैं पोएटिक हार्ट के को-फाउंडर आदरणीय डॉक्टर शिहाब गानिम साहब का विशेष रूप से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं।
आभार व्यक्त करता हूं अपने मित्र के बी व्यास साहब का, जिन्होंने हमें पोएटिक हार्ट से परिचित कराया। आभार व्यक्त करता हूं अमित शिवानी जी और उनकी पूरी टीम का, जिसने यहां तक कि हमारी यात्रा को सफल बनाया। शिहाब गानिब साहब से हमारी भेंट दिल्ली के वर्ल्ड बुक फेयर में 1 फरवरी को हो गई थी। तब से लगातार हम उनके संपर्क में हैं। उनकी रुबाइयात की एक पुस्तक हमको मिली है ट्रांसलेशन के लिए, और मैं जल्दी ही उसका ट्रांसलेशन करके उनको समर्पित करूंगा। यहाँ पर हिंदी समझने वाले कितने लोग हैं? धन्यवाद। और हिंदी ग्रुप के कितने लोग हैं? थैंक यू। अब मैं अपनी रचनाएं जो गजल के फॉर्म में है वो प्रस्तुत करता हूं। कुछ साल पहले हम लोगों ने कोरोना का कठिन समय गुजारा है। वो दुनिया के लिए सबसे निराशा का समय था, लेकिन ऐसे समय में एक कवि किस तरह से अपनी बात रखता है। सबसे पहली गजल वो है, तय है शीर्षक से, इट इज सर्टेन, नहीं पूरी तरह से खत्म होगी जिंदगी तय है, नहीं पूरी तरह से खत्म होगी जिंदगी तय है, बचा रह जाएगा हर हाल में यह आदमी तय है। अंधेरी रात कितनी भी घनी कितनी भी लंबी हो, अंधेरी रात कितनी भी घनी कितनी भी लंबी हो, सुबह लेकर ही आएगी नई सी रोशनी तय है। धन्यवाद। वहीं से एक दिन फूटेगी सुख की भी किरण कोई, वहीं से एक दिन फूटेगी सुख की भी किरण कोई, जहां दुख मार कर बैठा हुआ है पालथी तय है। और शेर देखें कि गमों को भी बनाकर हम सफर चलना पड़ेगा ही, किसी के भी हमेशा संग नहीं रहती खुशी तय है। वहां आने से पहले दुख बहुत सोचेगा समझेगा। मैंने सबसे प्रसन्न आदमी यहाँ इस हाल में देखे, दुबई में देखे। वहां आने से पहले दुख बहुत सोचेगा समझेगा, जहां पर प्रेम की बजती रहेगी दुंदुभी तय है। और एक शेर उसके नाम, वही फिर, आप कोरोना काल याद करिए और ऊपर वाले को याद करिए, वही फिर एक दिन अपना कोई करतब दिखाएगा, वही फिर एक दिन अपना कोई करतब दिखाएगा, किया करता है जो चारों तरफ जादूगरी तय है। मेरी दूसरी कविता उम्मीद को लेकर है, जिजीविषा को लेकर है। वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की, जो दिल में हौसला हो तो कोई मंजिल नहीं मुश्किल, जो दिल में हौसला हो तो कोई मंजिल नहीं मुश्किल, बहुत कमजोर दिल ही बात करते हैं थकानों की, बहुत कमजोर दिल ही बात करते हैं थकानों की, और जिन्हें जीने से नफरत है जरा वे सोच लें यह भी, जिन्हें जीने से नफरत है जरा वे सोच लें यह भी, कमी थोड़ी है इस दुनिया में जीने के बहानों की, कमी थोड़ी है इस दुनिया में जीने के बहानों की, और महकना और महकाना है केवल काम खुशबू का, महकना और महकाना है केवल काम खुशबू का, कभी खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की, कभी खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की। और आखिरी शेर इस गजल का हुआ, हमें हर हाल में तूफान से महफूज रखती हैं, हमें हर हाल में तूफान से महफूज रखती हैं, छतें मजबूत होती हैं उम्मीदों के मकानों की, छतें मजबूत होती हैं उम्मीदों के मकानों की। और मेरी तीसरी गजल, मैं जब जब मैंने इसे लिखा और जब भी मैं इसको पढ़ता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक माँ का बेटा एब्राड गया हुआ, समझिए यूएई आया हुआ है, पहली बार आया हुआ है। माँ उसको किस तरह अपने आप जीती है और कैसे बेटे को साहस देती है, हौसला देती है, आप देखें गजल। बेटा, माई चाइल्ड, अकेला खुद को मत समझो अगर हैं दिक्कतें बेटा, अकेला खुद को मत समझो अगर हैं दिक्कतें बेटा, तुम्हारे साथ हम भी हैं सदा हर सांस में बेटा, तुम्हारे साथ हम भी हैं सदा हर सांस में बेटा, बड़ा कुछ काम करने की रखो दिल में सदा हसरत, बड़ा कुछ काम करने की रखो दिल में सदा हसरत, तुम्हारे काम आएंगी तुम्हारी हसरतें बेटा,
तुम्हारे काम आएगी तुम्हारी हसरतें बेटा। और ये शेर खास तौर से आप सबके लिए भी। रहो चाहे जहां पर याद इस मिट्टी को भी रखना, रहो चाहे जहां पर याद इस मिट्टी को भी रखना, ये वो मिट्टी है जिसमें है तुम्हारी भी जड़ें बेटा। रहो चाहे जहां पर याद इस मिट्टी को भी रखना, ये वो मिट्टी है जिसमें है तुम्हारी भी जड़ें बेटा। हवा में देर तक रहती है अच्छे काम की खुशबू, हवा में देर तक रहती है अच्छे काम की खुशबू, जमाने भर को महकाएं तुम्हारी खुशबुएं बेटा, जमाने भर को महकाएं तुम्हारी खुशबुएं बेटा। उठो उठकर गगन की चूम लो ऊंचाइयां सारी, उठो उठकर गगन की चूम लो ऊंचाइयां सारी, ये क्या होती है धरती और क्या तो सरहदें बेटा। उठो उठकर गगन की चूम लो ऊंचाइयां सारी, ये क्या होती है धरती और क्या तो सरहदें बेटा। बनाना है तुम्हें इतिहास खुद इतिहास होने तक, बनाना है तुम्हें इतिहास खुद इतिहास बनने तक, तुम्हारे दम पे ही लेगा जमाना करवटें बेटा, तुम्हारे दम पे ही लेगा जमाना करवटें बेटा। और ये शेर देखिए, हुई मुद्दत तुम्हें देखा नहीं है अपनी आंखों से, हुई मुद्दत तुम्हें देखा नहीं है अपनी आंखों से, बता दो कितनी गुजरेंगी अभी ये मुद्दतें बेटा, बता दो कितनी गुजरेंगी अभी ये मुद्दतें बेटा। और आखिरी शेर, एक माँ की सबसे बड़ी परेशानी सबसे बड़ी पीड़ा क्या होती देखें, तुम्हारी ही हिफाजत में हमारी भी हिफाजत है, तुम्हारी ही हिफाजत में हमारी भी हिफाजत है, तुम्हारे साथ जिंदा है हमारी धड़कनें बेटा, तुम्हारी ही हिफाजत में हमारी भी हिफाजत है, तुम्हारे साथ जिंदा है हमारी धड़कनें बेटा। अकेला खुद को मत समझो अगर हैं दिक्कतें बेटा, तुम्हारे साथ हम भी हैं सदा हर सांस में बेटा। और एक बार फिर कोरोना काल में लौटते हैं, उस समय एक गजल और लिखी गई, इतना तो है यकीन लौटेगी, इतना तो है यकीन लौटेगी, कल की दुनिया हसीन लौटेगी, इतना तो है यकीन लौटेगी, कल की दुनिया हसीन लौटेगी, वो ही लौटेगी कल फिजा फिर से, वो ही लौटेगी कल फिजा फिर से, वैसी ही सर जमीन लौटेगी। और इसे हमने साबित भी कर दिया, खत्म होने से तो रही दुनिया, खत्म होने से तो रही दुनिया, है ये खासी जहीन लौटेगी, खत्म होने से तो रही दुनिया, है ये खासी जहीन लौटेगी। जिंदगी जिंदगी ही रहनी है, जिंदगी जिंदगी ही रहनी है, कितनी भी हो विलीन लौटेगी, जिंदगी जिंदगी ही रहनी है, कितनी भी हो विलीन लौटेगी। जिंदगी में घुलेगी खुशबू फिर, जिंदगी में घुलेगी खुशबू फिर, होके ताजा तरीन लौटेगी, होके ताजा तरीन लौटेगी। पांव ताकत से जिन पे टिक पाए फिर वो अपनी जमीन लौटेगी, पांव ताकत से जिन पे टिक पाए फिर वो अपनी जमीन लौटेगी। थक चुकी है अभी ये दुनिया पर, थक चुकी है अभी ये दुनिया पर, कल ही बनकर मशीन लौटेगी, कल ही बनकर मशीन लौटेगी। और आखिरी शेर इस गजल का हुआ, कल भी थी बेहतरीन ही दुनिया, कल भी थी बेहतरीन ही दुनिया, हो के फिर बेहतरीन लौटेगी, हो के फिर बेहतरीन लौटेगी। और एक गजल, मोहब्बत भाईचारा दोस्ती ये सब, मोहब्बत भाईचारा दोस्ती ये सब, नहीं है खत्म बिल्कुल भी अभी ये सब। सितारे चांद कंदीले दिए जुगनू, सितारे चांद कंदीलें दिए जुगनू, बचाकर ही रखेंगे रोशनी ये सब, सितारे चांद कंदीलें दिए जुगनू, बचाकर ही रखेंगे रोशनी ये सब। नदी तालाब झरने हैं अगर जिंदा, नदी तालाब झरने हैं अगर जिंदा, हमें देंगे ही देंगे जिंदगी ये सब, हमें देंगे ही देंगे जिंदगी ये सब। निकल पाए नहीं जहनों से अब तक भी, कबीरा सूर तुलसी जायसी ये सब, कबीरा सूर तुलसी जायसी ये सब। और ये शेर पूरी दुनिया के नाम है, आखिरकार इस धरती के ही वासी, है आखिरकार इस धरती के ही वासी, मुसलमान सिख ईसाई पारसी ये सब। बहाने भर हैं कमजोरी छुपाने के, कठिन राहें थकातन बेबसी ये सब। लगन विश्वास मेहनत ख्वाब उम्मीदें अभी तक भी हैं जादू की छड़ी ये सब, लगन विश्वास मेहनत ख्वाब उम्मीदें अभी तक भी हैं जादू की छड़ी ये सब। बुरे दिन आपदाएं मुश्किलें संकट गुजर ही जाएंगे हैं मौसमी ये सब। हवेली कार वोहदा खूब धन दौलत नहीं जीवन से बढ़कर कीमती ये सब,
हवेली कार वहदा खूब धन दौलत नहीं, जीवन से बढ़कर कीमती ये सब। रही है सभ्यता की साक्षी भी तो, कि गंगा और यमुना गोमती ये सब। करोड़ों जीव धरती सिंधु न पर्वत, किसी की होगी ही कारीगरी ये सब। और आखिर में एक गजल के कुछ शेर और, इसका शीर्षक है ऊपर वाला भी बैठा है सरवर लेकर। ऊपर वाला भी बैठा है सरवर लेकर, ना उम्मीदी की खातिर हम पत्थर लेकर आए हैं संग उम्मीदों का लश्कर लेकर। उतना ही डर तूफानों का उनको भी था, जो निकले हैं अरमानों में सागर लेकर। उतना ही डर तूफानों का उनको भी था, जो निकले हैं अरमानों में सागर लेकर। अंतिम पल तक भी अंकुर का यत्न करेंगे, तुम बैठे रहना कोशिश में बंजर लेकर। हम वजनी काया से बंधकर रह जाते हैं, पंछी नभ छू आते हैं नन्हे पर लेकर। पंछी नभ छू आते हैं नन्हे पर लेकर। कोई तो होगा ही जो हमको सुन लेगा, हम जाएंगे खुद अपना दुख दर दर लेकर। चिथड़े उड़ जाने का डर था फिर भी निकले, ये कबूतर यहाँ पे हैं। चिथड़े उड़ जाने का डर था फिर भी निकले, बारूदी सड़कों पर लोग कबूतर लेकर। बारूदी सड़कों पर लोग कबूतर लेकर। और फिर भी रावण की लंका को जीत लिया था, फिर भी रावण की लंका को जीत लिया था। निकले थे ही घर से क्या कुछ रघुबर लेकर। फिर भी रावण की लंका को जीत लिया था, निकले थे ही घर से क्या कुछ रघुबर लेकर। ढाते ढाते जुल्म थकी यह बेदिल दुनिया। ये शेर मैं जनाब शिहाब गानिम साहब को समर्पित करता हूँ। ढाते ढाते जुल्म थकी यह बेदिल दुनिया, दिल वाले चलते हैं ढाई आखर लेकर। दिल वाले चलते हैं ढाई आखर लेकर। और वो शेर जिसके लिए पूरी गजल लिखी गई, आप सब देखें इसको आज की दुनिया से जोड़ते हुए। उसकी मेमोरी में है सेव सभी का डेटा, उसकी मेमोरी में है सेव सभी का डेटा। ऊपर वाला भी बैठा है सर्वर लेकर। उसकी उसकी मेमोरी में है सेव सभी का डाटा, ऊपर वाला भी बैठा है सर्वर लेकर। ना उम्मीदी की खातिर हम पत्थर लेकर आए हैं संग उम्मीदों का लश्कर लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। इतने अच्छे श्रोता दुनिया में शायद मुझे बहुत जल्दी नहीं मिल पाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपकी सुंदर कविताएं और गजलें हमारे साथ सांझ करने के लिए धन्यवाद। Our next poet also hails from India. It's my honor to introduce to you Dr. Hasina Begum. Dr. Hasina Begum from India is the headmistress at the Model School, Abu Dhabi, with 22 years of prior teaching experience. A writer and motivational trainer, she has won several literary awards, including the first prize in UAE and Kerala essay competitions. She received the Kamala Surya Award in 2021 and an Outstanding International Achiever Award in Education. Dr. Begum has published several works, including the Guinness World Record holding poetry Lalithambika Antharjanam Award for her anthology of life sketches. She has also penned songs for various albums and contributes regularly to newspapers like Madhyam and Manorama, Chandrika and Siraj, reflecting her strong social engagement and literary talent. Please welcome Dr. Hasina to the stage. Thank you so much. Good evening. Assalamu alaikum. Namaskaram. I'm from Kerala, the God's own country. So I hope anyone can speak Malayalam here. Yes, thank you so much. So some friends are here, so that's why I'm very happy. I'm also very happy to inform you that I penned 8 books here, Sharjah International Book Fair, and one of my last book, which was published by Dr. Shihab Ghanam.
So this time also I am very happy to remembering that wonderful moment with him. Thank you so much, sir. I'm also heartfelt thanks to all the members of the Poetic Heart family, and your dedication and efforts in creating this beautiful platform that unite us through poetry are truly commendable. This space for sharing art and emotions deepens our understanding of the world and one another. I'm truly honored to be the part of this inspiring journey. Thank you once again, each one of you here to listening these all important poems, along with their imaginary thinkings and even their creativity. My first poem is that dreams where humanity blooms. മലയാളം മാനവികത പൂക്കുന്ന കനവുകൾ. മാനവികത മറച്ചു നമ്മൾ മതിലുകൾ കെട്ടി മനസ്സടുപ്പങ്ങളെപ്പറ്റി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കവിതകൾ പൂക്കുന്നു. മഹത്വത്തിലെത്തിയവരെല്ലാം മനുഷ്യ മേൽവിലാസത്തിൽ തൃപ്തിയടഞ്ഞവരല്ലോ. മനുഷ്യഹൃദയത്തിൽ പിറന്ന സ്നേഹഭാവങ്ങൾ ഓരോന്നും തണുത്തൊഴുകുകയാണ്. മാനവികതയുടെ മുഖമുദ്രയായി എങ്ങും മനുഷ്യഹൃദയങ്ങൾ ഒരുങ്ങുന്നു. ചിരിയുടെ പൂമാലയേകാൻ സന്നദ്ധമാകും മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ മാനവികത എങ്ങും പൂക്കുമല്ലോ. അതിരില്ലാത്ത കടലിൽ വസന്തം പോലെ തളിർത്ത് മനുഷ്യമൂല്യം വിളിച്ചോതും മുഖമുദ്രയുടെ താക്കോലല്ലയോ ഇത്. സ്വയം വേദനിക്കുമ്പോഴും അപരന്റെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ നീന്തുന്ന മനുഷ്യഹൃദയങ്ങൾ മാനവികതയുടെ പുതുപ്രഭാതം വിടർത്തുകയാണ്. ദുഃഖത്തിൽ ദീപം കത്തിച്ച് മനുഷ്യജന്മങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന സമത്വത്തിൽ സൗരഭ്യം നിറയ്ക്കുന്നതല്ലോ ഈ ജീവിതം. ഹൃദയത്തിൽ തെളിഞ്ഞ ദീപം സ്നേഹത്തിൽ ഗന്ധമായി ചാരത്തണയുമ്പോൾ മാനവികത കവിതകളായി തളിർത്തിടുകയാണ്. വേദനകൾ പ്രണയമായി തീർത്തും ദുഃഖത്തിൽ കൈകോർത്ത് പിടിച്ചും അരികിലൊരു മൃദുസ്പർശമായി എത്തുമ്പോൾ മാനവികതയുടെ മൃദുസ്നേഹം പടരുകയാണല്ലോ. മതം, വർണ്ണം, ഭാഷ, ദേശം എന്നിവയെ വേറിട്ട് നിർത്തുമ്പോൾ മനുഷ്യകുലത്തിൻ പൊന്നിൽ രൂപം തെളിഞ്ഞിടുകയാണ്. മനുഷ്യനായി ജീവിച്ച് മാനവികത എന്ന പാഠം പഠിച്ച് പുതുതലമുറ എന്നും വളർന്നിടട്ടെ. താങ്ക് യു. Then my another poem is Hope. We all have hope in our life, right? പ്രതീക്ഷ. അവസാന കനൽ കാച്ചുന്നൊരു രാത്രിയിൽ മിഴികളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഇരുട്ടിൻ തെറിച്ചിൽ ആയുസ് കൈവിട്ടു പോകുന്നുവെന്ന തോന്നലിനിടയിൽ ഒരു മിഴി തുറപ്പായി പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു കിളിരി വരികയായി. തകർന്നുപോയ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് നടുവിലും വരുന്ന ഓരോ വേള പുതുമകളുടെ കാറ്റുപോലെ മുഷിഞ്ഞ വാക്കുകൾക്ക് പ്രാണൻ നൽകുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ ചെറുപാടുകളായി. ചീറ്റലിൽ തളർന്നതോ മനസ്സായാലും പ്രതീക്ഷയുടെ ചെറിയൊരു തളിർ പൊട്ടുമ്പോൾ ജീവിതമാകുന്ന തിരമാലകളുടെ പടവിൽ പുതിയൊരു ഗാനം കേൾക്കുകയായി. സന്ധ്യ മങ്ങിയാലും രാവിലെ നക്ഷത്രം ഒരുപാട് നാളുകൾ കാത്തിരുന്ന വെളിച്ചത്തിനായി. പ്രതീക്ഷയുടെ കിരണങ്ങളിൽ തലോടിയപ്പോൾ ഇന്നലകളെ മറന്നു പോകാനുള്ള ഒരു കൈത്താങ് എന്നുമുണ്ട്. ജീവിതം തീരില്ല, പേറുന്ന ബന്ധകാലവും പ്രതീക്ഷ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു പോകുന്ന ഓരോ ദിനവും മനസ്സിന്റെ ദൂരത്തിൽ ഉയരുന്ന ചങ്ങാതിയായി. അതാണ് പ്രതീക്ഷ എന്നും ജീവിതത്തിന്റെ ശ്വാസമായി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you so much, Dr. Hasina, for being a part of the Poetic Heart and presenting your magnificent poems. Our last and final recitation for this evening is by our decorated poet from UAE. The UAE has a rich oral poetry tradition, with Nabati poetry being a key part of Emirati culture for centuries. On the scientific front, in 2021, the UAE became the first Arab country to reach Mars with the Hope probe UAE Emirates Mars mission.
With much gratitude, I'd like to introduce to you Dr. Shihab Ghanem, under whose guidance the Poetic Heart continues to prosper. Dr. Shihab Ghanem is a UAE citizen living in Dubai. He has a double degree in mechanical and electrical engineering from Aberdeen University, Scotland in 1964, a master's in water resource engineering from Roorkee University, India in 1975, a doctorate in economics from Cardiff University, Wales in 1989, and an honorary doctorate in literature from Soka University, Tokyo in 2015. He has published about 100 books in Arabic and English, and some of his poems have been translated into 20 languages and published in book form. There are more than 30 songs in versions including Sami Yusuf, Osama Safi, Sucheta, and Ahmad Qasim, based on his poems and lyrics. Dr. Ghanem is a recipient of more than 30 awards, including the Tagore Peace Award in 2012 in UAE, the Cultural Personality of Year Award in 2015, the Al Oais Creativity Awards, Sharjah Translation Awards, Gala Award, and the World Poetry Society Intercontinental Award in 2013, amongst many other honors. He is currently engaged in research and writing after retiring from public service as a director of engineering at Dubai Port and Jebel Ali Free Zone and managing director of the Mohammed bin Rashid Technology Park in Dubai. Please give a rousing welcome to Dr. Ghanem. Thank you very much. Salaam alaikum, namaste, good evening, ladies and gentlemen, and in all languages. I cannot compete with the Poetic Heart with 16 languages. But we have somebody here who can compete in 140 languages. Please. This young lady, I think, speaks more than 140 languages, or at least can sing in more than 100. And she's recorded in the Book of Guinness. She has been in the Book of Guinness 3 times. And she has done for me 8 songs. I wish she also sang the song Akla Shalore, which the Nassim chorus did. She did it in Arabic. And it would have been wonderful to sing it also with the Nassim. But she sang it with Dev. In fact, she sang 3 songs of Tagore, Rabindranath Tagore, with my translation into Arabic. And you know, translating poetry, I've been doing it now for more than 30 years, so it's not difficult anymore. But translating a song is rather difficult because you have to, not only to keep the meaning, but you have also to keep the rhythm. But we have done it, and it was celebrated all over the world. But in India, it was written about it in so many newspapers, and some of them publishing more than 3 million copies. So 2 million copies, 3 million copies. So that was a great honor. And it was all due to this young, very talented girl. And I think one day she will become a very famous singer. She's already famous, but she will become a more famous singer. In reality, I didn't want to recite tonight because I want to give other people chances because I have recited in previous Poetic Hearts. But it is Amit who put my name, despite
of my will. So Amit is the one who was communicating with all the poets here. So I thought I will recite a poem which I recited recently also, but because this poem is of importance, I think. Why? Not because it is my poem or it is a beautiful poem, but because, you know, we in the world, we believe, you know, we teach our children how to give and take. Always good families teach their children, you should always give and take and give, not only take. But of course, there are a lot of evil people in the world who like to take and take. But this poem is talking about giving and giving and giving, only giving. And the philosophy of giving, I have seen it in a few people in the world. It's amazing. There is no time to talk about it. But when you only give and give and give, eventually everybody will be giving to you as well. You'll be giving. And so this is the philosophy that we should, in the future, teach our children to give and give, not give and take. And that will change the world. All these wars will stop. That's how I. This poem is talking about a grand tree. The grand tree is talking about two stages in the poem. The first stage is when it was green and giving shade and fruits and so on. And the second stage is when it is died, you know? But I think the more interesting part is the second part. يأوي لظلالي رجل مرهق يغمض جفنيه وينام يستغرق في الأحلام ينداح على الكون سكون مطلق ويلف الكون ظلام يبزغ خيط شفقي في المشرق تأوي الأطيار إلى أغصاني وتزقزق وتهب على أوراق الأنسام يمتزج العطر الفاكم بالأنغام وجه منتعش يفتح في بطء عينيه كالبيضة تنشق تنسل الفرحة من جفنيه وتمد البسمة أجنحة وتحط على شفتيه. And then the second stage. حين تجف بأغصان الأوراق ويودعني ظلي الوارق حتى لا يبقى منه باق يضرب مني الحطابون الساق لكني قد أغدو مقعد بستان يحتضن العشاق أو نافذة يتسرب منها الإشراق أو نافذة يتسرب منها الإشراق أو تصنع من خشب الأوراق فتخط قصائد حب فيها أو بعض رسائل أشواق. This takes us back to Dr. Badran's paper poem. فتخط قصائد حب فيها أو بعض رسائل أشواق أو أمسي في مدفأة حطبا للإحراق فأبث الدفء الدفاق وأحس بأني حتى في لحظة إعدامي مخلوق مخداق.
The second poem is to UAE. Many of you today spoke about UAE, but UAE, you know, is a very unusual country in our days. It was 50 years ago nothing but a few villages and sand. And today it is one of the centers well known all over the world. It is perhaps the most secure country in the world. You walk anytime in the night, in the day, and you are safe. And I think it is the only country in the world which has a ministry of happiness. So I wrote this poem, I think, when we had 50 years celebration. But of course, I mentioned the great man behind it, Sheikh Zayed, and the other leaders and people who worked hard to make it what it is today. يا إمارات يا إمارات أنت حلم جميل حققته سواعد وعقول ورعته بكل حب شيوخ ورجال لهم كفاح جليل. زايد كان قائدا عبقريا ليس ند له وليس مثيل وحدويا ويعربيا كريما الندى فوق راحتيه سيول وحواليه راشد وشيوخ صدقوا العزم فاستبان السبيل وتلاهم خليفة وبنوهم يكملون البناء فهو يطول وتجلى المحمدان لكل منهما بصمة وسيف صقيل. المحمدان is Muhammad bin Zayed and Muhammad bin Rashid. يا إمارات أنت في القلب حب مستفيض وأنت ظل ظليل نصف قرن كحلم ليل تقضى في نماء والخير فيك جزيل خطوة بعد خطوة في ارتقاء وازدهار حتى يتم الوصول أنت أنموذج لكل بلاد تعمر الأرض دأبها التجميل رفعة الشعب همها في أمان دونه السعي للعلا مستحيل. يا إمارات أنت حلم جميل حققته سواعد وعقول. Thank you. The last poem, I wrote it recently. There was a very, particular event when Sheikh Dr. Sultan Muhammad bin Muhammad al-Qasmi, the ruler of Sharjah, member of the Supreme Council. This man is a very exceptional leader. All our leaders are really exceptional, but some of them are more exceptional than others. And Sheikh Sultan is always, to me, he is an inspirational person. He is always giving. He is loves education. He has got several PhDs, and he has got a very great number also of honorary doctorates. And he goes and teaches in the university.
He's a ruler. I've not heard of rulers who go and work as teachers, and he's always wise, gives lectures here and there, and he's very generous. So people love him, and he invited me several times to book fairs in Paris, and the last one it was 2 days ago in New Delhi, and he translates the works of more than 50 writers from the UAE and distributes it all over the world. Yeah, I can go. He has sent me as a gift his books, and there were more than 90 books. Some of them 2 volumes or 3 volumes, so big. This man is unbelievable. He is, to me, is like one of our great ancestors, heroes. We talk about Salah ad-Din and this and that, and he reminds me of recently he completed a job that they were working on for several years, writing the biggest book in the world, 27 volumes of this book. It is the dictionary of the history of the Arabic words. It's so huge that I hesitate to ask to get it. They will give it to me free, they told me. But I hesitate to take it because I don't have space in the house. So when recently, when he finished this job, the Book of Guinness held you must have heard a few days ago. It was only, I think, 2-3 weeks ago, and recorded it as the biggest book in history in the Book of Guinness. So I wrote this tribute to him. كنا نسميك سلطان الثقافة في أرض الإمارات، لكن ذاك ليس يفي، فأنت أنموذج في القلب نعشقه كأنه بطل من عصر السلف، وأنت أسطورة للعين ماثلة تختال بين حروف الضاد كالألف. في كل حين لكم في الضاد مؤثرة تسعى إلى لغة القرآن في شغفه، واليوم معجمك الراقي يشرفنا في عالم العلم والتاريخ والتحف. شمس الإمارات تزهو اليوم مشرقة به وشارقة في صفحة الشرف، تنير موسوعة الجنيس قائلة لله درك من فد ومن خلف، أضفت شيئا جديدا ليس ذا خطر من ليس يبدع في الدنيا ولم يضف. أعطاك ربك أعمارا وعافية تعطى بها كل ما أحببت من هدفي. Thank you very much. Take a picture. Okay. Thank you so much, Dr. Ghanem, for your wonderful recitations. For the first time ever, we now have a book compilation of selected poems by being shared by students and senior poet at this edition of Poetic Heart. The Luminaries of Verse is a heartfelt tribute by SGI Gulf to the talent on display at the event, and I'm sure will serve as a wonderful memento of all the day of the day. The book can be downloaded by scanning the QR code on the screen.
May I please request Mr. Suresh Prem Kumar, Mr. Nitin Vish to come to the stage to reveal the book. Every year we launch a book, usually a translation book. Every year in Poetic Heart for the past at least 10 years, or no, from the beginning almost, we translated, we launched a book once by Silvana, sometimes by Dr. Akida, sometimes by myself, and every year we had one translation book. This book, I have not actually contributed to it, except maybe one of my poems in it. But I think all the poets who recited today have a copy of their one of their poems in it. No, it's also in digital, very. So it's a very nicely done book, and the artist who does these books, and she did other books before, is Komal. Komal is really, is she here around? Ah. Why are you hiding? Please. She's really a gifted artist, and she has done this a nice, beautiful book. I haven't seen it before, so yeah. And it is also in digital. And your poems, at least one of your poems, is here. All the poets of today. Congratulations. I can keep this. Dr. Ghana wants his book. We have only one book. He's taking it up. All other digital. Okay. The evening is far from over, ladies and gentlemen. We have one more fantastic musical performance by the one and only Mr. Kamal Musallam. Born in Kuwait to a Lebanese mum and a Jordanian father, Kamal was raised in an artistic family where he was exposed to a wide spectrum of music, art, and culture. Kamal is one of today's sought-after guitarists and modern oud players in the field of jazz fusion, having achieved international acclaim for his innovative merging of musical genres with Arabic sounds and rhythms. Since his move to the UAE in 2002, Kamal has released 8 successful albums, including several official Grammy Award selections, as he's also the voting member of the Recording Academy. He has collaborated with such luminaries like Hans Zimmer, Sting, Billy Cobham, Bobby McFerrin, and George Benson, and performed at some of the world's most prestigious music festivals like the Sori Festival in South Korea, the Umbria Jazz Festival in Italy, and the Java Jazz Festival in Indonesia. Kamal released his 8th, yet his first live album, Handmade in Hummus Land, live in Dubai, which was recorded in Expo 2020 in November 21. Kamal is also involved in musical instrument development
and has his signature hybrid oriental guitars made and released by Ebenez in Japan and hybrid multi-oud by Gordon in Canada. Mr. Musallam, we're very excited to see your creation today. Thank you so much for the lovely presentation. And I'm very delighted to be again at Poetic Heart for I don't know how many times I've participated, but I've seen videos of me playing here more than 10 years ago. And I'm very honored to be part of this beautiful event, as always, sharing music as another form of poetry without words. It's a poetry that can be interpreted in your own words, in your own way, because sound, sound in the brain, sound functions at the center of the brain, and it evokes emotions and thoughts as well. So I will leave this to you. I'm going to improvise two pieces, one with the guitar and then another one with the oud, the electric oud, the hybrid one that she talked about. And this is what it's going to sound like.
So for this second piece, with this hybrid oud, it's a oud made by a Canadian company, which we included some of guitar features in it. So it's kind of a guitar oud. It's two in one, but it still plays more like a oud technique-wise. The sound is a bit hybrid. You will hear that. However, I'm going to use something that I call a looper, this small device, where I will play something and record it and let it play. Then I'll play over it. So it's kind of also hybrid kind of playing.
Thank you so much. Thank you so much. And thank you for having me again this year. Beautiful event. Thank you. See you next time. Thank you. Thank you so much, Mr. Musallam. You made the arena musical. And we couldn't have asked for a better closing. It's now our time to express our deepest gratitude for all the poets and performers today. May I request Dr. Saida to please come to the stage uh, and receive the token of appreciation. May I also request Mr. Suresh to come to the stage. May I please request Mr. Mears to come to the stage, please? May I request Dr. Badran to please come to the stage?
May I request Ms. Sadiga Same to please come to the stage? May I request Ms. Najat to please come to the stage? I would request Ms. Akimi to please come to the stage. I would request Ms. Nafisa to please come to the stage. I never thought that it could end this way. I would request Mr. Mark to please come to the stage. Mr. Kamal, can we please have you on stage? हेलो, मैं अपनी यह ट्रॉफी हिंदी गज़ल के एक ऐसे शख्स को समर्पित करता हूं, दुष्यंत कुमार, जिन्होंने हिंदी में गज़ल को उसकी एक शख्सियत दी, उसका चेहरा दिया। यह उनके पुण्यतिथि का
50वां साल है, हम लोग पूरा साल मना रहे हैं, तो ये ट्रॉफी दुष्यंत कुमार जी को समर्पित करता हूँ। थैंक यू। One more. May I request Dr. Hasina to please come to the stage? May I request Ms. Sucheta, please come to the stage? Before I receive this token of appreciation, may I please sing two lines of our dedication to Dr. Shehab Ghanem, sir. Our song, Ekla Chalo Re, in Arabic and Bengali. যদি তোর ডাক শুনি কেউ না আসে তবে একলা চলো রে إذا لم يستجيبوا لك فاسر يا صاحبي وحدك أكلة চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে তবে فاسروا وحدك فاسروا وحدك فاسروا وحدك فاسروا وحدك إذا لم يستجيبوا لك فاسر يا صاحبي وحدك যদি তোর ডাক শুনি কেউ না আসে তবে একলা চলো রে Thank you very much. Thank you, sir, for your kind words of encouragement and blessings as always. Thank you very much. I would request Mr. Musallam to please come to the stage. I would now like to request our very own Dr. Ghanem to please come to the stage. Can we please have a standing ovation for Dr. Ghanem? Thank you. You want to say something? I am so happy to see
you again this year, and to see some of my beloved friends whom I have never seen but have been communicating with on only WhatsApp. Dr. Saida, for example. And and I thank also Komal for the book that she has done this year. Before, I used to participate in most of the books, but this time she did it completely by herself. Thank you. And to see Mr. Kamal, he's and he's obviously a very popular poet. People were clapping. Eh? In India. No, even here. Yeah. And Mr. Mark, for the first time, he's with us. So Najat also the first time, and yes, and Nafisa, and so many. And now I better not continue mentioning the names because I have to mention. This setup was the first time. And this setup, is the first time we do it here in a. We used to have it always in a stage auditorium, but this time we did it more relaxed, more friendly. Thank you very much, and I wish. And I must say a word about SGI team. They, there are, I'm now in my 80s, but I have never seen any team dedicated like them. They work for months, all voluntary work. This perhaps they were the people who has inspired me with my poem about giving and giving, and only giving. Thank you. Thank you so much. Yeah. I'll request Dr. Ghanem to please stay, and I invite all the poets and performers to please come on the stage for a group picture. Can you please stay on this stage for a minute more? Yeah, just around the stage. Just sorry for that. Can I have the Naseem in front of the stage, please?
And can I request all the poets to come a little forward, please? Sureshi, can I request everyone to come a bit forward, please? Much closer. You can make 2 rows here. Yeah, yeah. You just need to better. If you take 2 rows, it'll be better. Yeah, 2 rows, or the front row can just go down. Front. Yes, some of you can go down if it is okay. Yeah, just move to the right a little bit. Yeah, we can just go down here. Yeah. Can we have a big round of applause for all of the participants? Okay, we are getting the video shot now. Everybody cheer up. Hip hip. Hooray. Hip hip. Hip hip. Okay, just don't leave, just stay there. So now everybody can join in front of the stage, but not on the stage, please. So those who would want to join, just come around the same. Just keep staying there. Just keep staying there. Nahi aayega? Just let's. No, not on the stage. You'll not get it? Okay, okay, let's have some senior poets and other who have come. Please, you can join. The families can join in. It'll be nice to have families join in. Yeah. Ma'am, why don't you join us as well? Please come. Okay. Okay, that I think stage we will just limit to the number of current people there because we don't want to take chances there. Okay, so okay. Okay, families can join in for sure on the side here, but not on the stage, please. Yeah. Yeah, just still here. Okay. From the left side, okay. Can you just have to move in a little bit, please, if possible? Some of you, if you want, just come down in the front, and if you want to, if you're okay. Okay. Are we all good to go? The front row can just go down a little bit, yeah. If you're finding it difficult, इधर आ जाओ, मेरे पास इधर आ जाओ, आप इधर साइड में आ जाइए, तो आराम से आपको बेंड नहीं करना पड़ेगा, हाँ, इधर आ जाइए, हाँ, yes, this is okay, I think, okay. Can the beautiful MCs go right in the center, please? Yeah. Let's have a big round of applause for the MCs for today. Okay, here we go. Hip hip, hip hip, hip hip. Thank you very much. Thank you.